On behalf of Friedrich-Naumann Foundation for Freedom and Care, we would like to welcome you to our web talk dedicated to the most underreported humanitarian crises 2021. It is volume 3 we are offering you today, and we are facing and talking about the Central African Republic short CAR. Before I continue, I would like to offer you a little service for those of you who are French speaking. Those of you who prefer to have a French translation, you might want to choose the interpretation French. If you go to the bar below the screen, you will find the little signal interpretation. And if you scroll down, you will find the option French. So if you prefer to have a French translation, please use this. With these technical parts solved, we would like to continue and just coming and zooming in to the reality of the Central African Republic short CAR. It is since the inception of CARE's list of the 10 most underreported humanitarian crises, CAR has always ranked top 10, which is a sad top 10 this time, because unfortunately, it means that the global media attention has never been on CAR. So and it is no wonder that the most people you ask about CAR, they will not have a deeper knowledge of the humanitarian crises there, and it is catastrophic. If you talk with our experts, they will always come back with many reasons CAR is in trouble. We have a civil war raging for years. We have the army presence. We have Russian mercenaries going through the country, threatening, attacking, kidnapping, murdering people. We have devastating effects on the population in terms of food security, shelter, in dire need of water, sanitation, and everything you might possibly think of. So about 2 and 3 million people have been affected by massive food insecurity. 2.8 million people are in dire need of humanitarian aid. So this is the gloomy picture when it comes to talking about the Central African Republic. We have prepared some slides for you, 2 slides. CARE came up with these to just give you an idea of the scale of catastrophic outcome people in the Central African Republic are facing. Just look at these. We have enlisted a few humanitarian indices, and it's sadly, CAR is always ranked the lowest. So just look at the Human Development Index 2019, rank 188 out of 189. So it's this is the reality. We can just slide to the second slide, and we will find more information. We have a second slide here. Could we see this? I haven't. Yeah, I think that's it. Here we go. So life expectancy, and we have 30.5% of children carry out child labor. So these are alarming facts we're going to tackle together with our experts today. Hope you're doing fine with our translation. I hope you are joining us. And I think each and everyone is on board of those who wanted to join us. We have YouTube and Zoom available. So both entry points to our discussion, you might well use them to use the French translation. And with this said, we are moving to our experts who are joining us. And I would like to start with Huguette Sekwe Sosunhuntu. She is acting country director of program quality for care in Chad. So Huguette is not based in CAR,
but she has 20 years of experience in international cooperation. She has been working on many topics regarding the international cooperation, such as food security, nutrition, health, gender, and she holds an engineer degree in agronomy with a specialization in nutrition and food processing, and a master's degree in risk and disaster reduction management. And I know that CARE is receiving lots of refugees from CAR, so it will be very interesting to hear what CARE is doing on the ground in this respect. We are very happy to have you with us. Welcome, Huguette. Our next guest, he is located in CAR right now. We've got Dr. Vedaste Kalima with us. He is head of the CAR office of OCHA, which is the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. He holds a PhD in political sciences and international relations, and has 25 years of experience in coordination of humanitarian response and emergency plans. He is head of OCHA office in CAR since January 2021 and has been representing OCHA in Eritrea, Haiti, Zimbabwe, and Ivory Coast. Thank you very much, Dr. Kalima, for being with us. We are very excited to hear what are the day-to-day battles and struggles you're doing with your team to alleviate the suffering in CAR. Bienvenue. And we continue with our third guest. This is Dr. Tim Glavion. He is research fellow at the German Institute of Global and Area Studies in Berlin. He and his academic work has been focusing on local security and civil war in fragile states, and has been covering countries such as Central African Republic, Haiti, South Sudan, and Somaliland. Dr. Glavion is publishing in academic and media outlets and advises the United Nations, German government officials, and civil society organizations. And we know some of your advice are not always welcome because they're quite, you like to do it, you like to polarize people, and this is exciting to hear about that. Welcome, Dr. Glavion. So we are ready to go and rock, and I would like to start with Vedaste in CAR. You have been working in CAR since last year, and I know that for example OCHA has been allocating about $12 million for emergency response last year. Could you fill us in? Vedaste, could you fill us in of where OCHA is working, what the main focus is when it comes to emergency relief work? Vedaste, are you with us? Are you with us? Yeah. Oui, je suis avec vous et j'ai suivi avec intérêt justement l'introduction faite par Madame Britt, que je salue très bien. Et comme vous venez elle vient de le dire, en fait, la République centrafricaine, c'est une crise qui est moins médiatisée, mais il y a vraiment de grands besoins. Les besoins ont commencé justement à avoir une évolution exponentielle depuis début de l'année 2021. C'est vraiment suite au conflit post-électoral qui ont poussé beaucoup plus de personnes à être déplacées internes. Plus les conflits s'intensifient, plus les mouvements de population, les déplacements, ça augmente. Et c'est quelque chose que nous avons suivi toute l'année et qui a fait qu'au fait, le nombre de personnes dans le besoin que nous prévoyons d'assister en 2022 a augmenté. C'est-à-dire de 2021 à 2022, nous prévoyons justement assister cette fois-ci 3,1 millions. C'est une augmentation de 300 000 personnes par rapport à la prévision de 2021. Une situation tout à fait alarmante où nous avons vu l'accroissement des besoins dans presque tous les secteurs.
Madame Britta parlait du secteur de sécurité alimentaire, mais les autres secteurs sont aussi affectés. Donc, plus le conflit s'intensifie, plus il y a des déplacements de la population, plus il y a la limitation d'accès, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient les combats et qui se réfugient dans les zones difficiles d'accès, surtout en brousse. Et vous vous rendez compte que là où, loin des camélas et tout ça, il y a vraiment beaucoup de violations des droits humanitaires, droits internationaux humanitaires observés. Et nous avons assisté ces derniers temps aussi une nouvelle donne dans les challenges en Centrafrique, c'est l'utilisation des engins explosifs par les différents groupes armés, surtout dans la partie nord-ouest, où on a eu vraiment beaucoup de rapports concernant l'explosion de ces engins et qui ont aussi affecté nos mouvements en tant qu'humanitaires, qui ont limité l'accès à la population, qui ont limité le transport et la livraison d'assistance humanitaire à des personnes en danger. Et on a eu des rapports aussi de l'augmentation des cas de violence basées sur le genre liés au conflit, ou bien les violences tout court sexuelles. Les femmes sont violées, violentées, et on a reçu pas mal de rapports dans ce sens. Et pour votre information, pour justement augmenter la réponse pour les femmes violées, violentées, et la coordinatrice humanitaire a injecter les fonds du fonds humanitaire pour justement donner les moyens aux partenaires humanitaires pour accroître l'assistance à ces personnes. C'est l'assistance socio-économique, assistance juridique ou assistance médicale. Donc, dans presque tout le pays, on a vraiment augmenté la réponse dans ce sens. Et j'ai parlé de tous les challenges, mais je dis, malgré tous ces challenges, les partenaires humanitaires restent sur place pour assister cette personne. Et vous vous rendez compte à travers les différents rapports que nous postons sur notre site que le plan de réponse humanitaire 2021 a été financé à presque 89%. Et c'est presque tous les secteurs qui ont reçu un bon financement, mais comme vous vous rendez compte, en fait, les partenaires sont limités par les différents challenges, y compris l'insécurité physique et même l'utilisation des engins explosifs. Et c'est très là des années passées que nous avons enregistré la dernière année et actuellement les attaques sur les centres de santé. L'attaque sur les centres de santé a augmenté et même l'occupation des écoles par les différents parties au conflit. Et ça limite justement l'accès à l'éducation pour beaucoup d'enfants au pays et ça limite aussi l'accès aux soins de santé primaires pour la plupart des populations. Mais dans tous ces challenges, franchement, les partenaires humanitaires restent disposés, disponibles et pour l'assister. Cette population qui est vraiment beaucoup besoin d'assistance dans tous les domaines humanitaires que nous avons listés dans notre plan de réponse. Over to you. Yeah, okay. Thank you very much, Vedasta. This is really dramatic. The picture you're drawing, I mean, we can just feel, I mean, obviously the presence of army, of mercenaries and the effect, the impact on the population, obviously has been dramatic. And we have an idea of what you are fighting on a day-to-day base with your team. So that was great to have this first impression. Thank you very much, Vedaste. For those of you in the audience who would like to give us questions, please feel free. You can do this in English and French and Spanish or German. So just give us your question, write them down, and I will forward them to our experts. So that would be great if you would like to participate. On to Uget in chat. Uget, we know that that CARE is taking care of refugees coming from CAR because they are fleeing what we heard from Vedasta, these incredible humanitarian pressures. So what are you doing as CARE chat for those coming from CAR? Merci beaucoup. Je n'ai pas compris la question. Vous parlez des réfugiés ou des déplacés? No, it's not for you. It's for Uget. I was asking Uget. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you, Britta, for this question. Yes, I am in charge with CARE
And here we are working directly with the refugees from CAR in 3 main regions cross-border to care, called Mano, Mondul, Moyen Chari, and Lobon Oriental. And in this area, we continue to welcome refugees and Chadian returning, and also we directly work with the host population. Our objective with these different people is to save their lives, but at the same time to meet the immediate needs of this population. And we are not forget how we can use also some nexus approaches to be more sustainable with them, because they are there since more than 19th year, and we continue to work with them. Currently, we have some main domains where we are working, such as food security and nutrition, and also livelihood and cash transfer depend on the availability of the market. We also work directly in terms of water, hygiene, and sanitation, and with some key agencies from UN, we are working also in shelter and non-food items directly with UNHCR, and we have also some activities around sexual and reproductive health, include protection and fight against for violence, gender-based violence. For this item, we are working directly with UNFPA, and I think that here in Chad, the government have the big humanitarian coordination focus on this issue. Maybe is what I can share rapidly with you in terms of what we are doing and the different partners we have here in Chad to meet the different needs of the refugees, the CAR refugees, and at the same time, we need to support the host population and channel returning. Over to you. Yeah. Thank you very much, Hugat. So you really have to balance your attention and your budget, I understand, between those coming from CAR and the people in Chad, where you're based right now. And I bet budget is never enough, right? Budget and resources will never be enough, right? This is, I guess, this is the formula, the third one. Team, coming to you, I mean, you are a researcher and who always puts the national culture, the country perspective first. When we talked, you said, hey, we have to first understand countries and then try to adapt the way how we would support them. How does this apply to the situation of the Central African Republic? Yes, thank you very much. Well, it's not easy to answer that, which shows that even after studying a country for many years, you still don't have an easy answer as a foreign observer. And I think that's the key lesson we should all take to heart, is that probably as intervening actors, be it from OCHA, be it from CARE, be it from UN, be it from so many, that we probably will never quite completely understand what's going on and what effects our actions have on the ground. So I would say we have to try to figure out what people who are living there obviously know much better than us. So at the moment, for instance, we have a national dialogue happening. We'll see what the results are of this, and if this is a meaningful forum to have results that speak for the will of the people. But more importantly, we had a dialogue of this sort in 2015, the Bangui Forum, and with grassroots consultations before that. And there we had the chance of really Central Africans across the country expressing what they want, how they think the country can move forward and find peace and promote development.
And I think if we read those kind of documents, if we listen to those kinds of results, then probably some of the things being discussed now would have to be challenged. And to give you an example, there's a very strong will amongst Central Africans that perpetrators of violence should be held accountable. So talks that include armed members in government are probably not on par with what the population wants, because they want justice to these perpetrators. Yeah. Another thing would be that Central Africans are very willing to have the return of the many displaced. So I always think, and this is of course something CARE is working on, that we shouldn't forget, even when conflict numbers go down sometimes in the Central African Republic, that we still have 1.4 million people not living there where they would like to live, be it outside of the borders or outside of where they were at home. And on the other hand, we have the population very willing to welcome these people back, but, and here's the big if, given the right circumstances. So given the wrong circumstances that we have often unfortunately faced, presence of armed groups, political opinions changing the interpretation of why people come back, so returners being accused of being armed group members, something like that. These kind of conditions have hampered the general will that is still very strong to really move forward. I think this is the most optimistic thing about the Central African Republic, that if you talk to the general population, more even than you talk to the elite, the general population is very willing to make peace with all of these conflicts that are described as inter-ethnic or inter-religious. No, the population, they're fine with other religions or other ethnicities. They want peace and they want to move on to development. And I think we have to just figure out what are the things hindering the population from going on forward to this peaceful and development pathway. Yeah, Tim, thank you very much. I'm just picking up the last sentence in the sense of we have to listen to Jane Doe and John Doe, and not the political elite and the economic elite, but just listen what they need and perceive as a way to move on. Vedaste, what we heard from you, from Huguette, from Tim, what comes through is this perceived sense of instability, of insecurity, which seems to be an overlying art of sentiment and emotion for the population in CAR. What do you think can help people to just feel safer, more secure? Because obviously, this is what they need, security, and not only security for the population, but I mean for humanitarian workers too, right? Because I read that just in until January, February this year, there have been 23 incidents against humanitarian workers who have been attacked and threatened. So obviously, insecurity is an overwhelming reality in CAR, isn't it? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une triste réalité que le pays continue justement à courir dans l'insécurité, ce qui a vraiment des conséquences néfastes sur la population, qui continue à vraiment payer une lourde tribut. Partout dans le pays, nous avons décidé de déplacer internes, malheureusement. Et jusqu'à présent, nous avons encore plus de 652 personnes déplacées internes au pays. Dans certaines régions comme Bria, nous avons commencé à explorer les possibilités de faire rapatrier ces déplacés internes dans les villages d'origine. Et les villages qui se trouvent même pas loin de les zones de déplacement, parce qu'il s'agit de traverser juste une rivière pour retourner dans la zone d'origine. Là où c'est possible, oui, parce que 85% des populations du grand camp de déplacés internes de Bria a exprimé la volonté de rentrer chez eux. Et le travail que nous faisons actuellement avec les autorités, c'est de sensibiliser la population des zones d'origine et à ouvrir leur cœur pour la cohabitation pacifique avec ces personnes-là. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est que
c'est des aspects un peu religieux, musulmans et chrétiens, ou bien ethniques, le père et autres ethnies. Et ces choses doivent continuer à être discutées. Mais quand vous parlez avec les déplacés internes, parmi eux, il y a beaucoup qui veulent justement retourner chez eux s'il y a la paix. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart des zones. Et ce n'est pas le moment de parler du retour massif de ces 652 personnes déplacées internes qui sont encore dans les sites ou bien dans les familles d'accueil. La collègue du Tchad a parlé des réfugiés qui sont au Tchad. On en a d'autres réfugiés en République démocratique et on en a aussi dans les pays voisins comme le Cameroun et Congo Brazzaville. Il y a certain nombre de réfugiés qui ont été récemment rapatriés, mais c'est un petit nombre par rapport à la population réfugiée dans ces pays de la région. Mais l'un ou l'autre, notre advocacy, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des bailleurs, c'est donner beaucoup plus de moyens aux partenaires humanitaires pour continuer à aider là où c'est possible, ou bien aider les personnes à retourner dans les zones d'origine s'il y a la paix. Et notre message aussi à tous les partis en conflit, c'est que la population ne devait pas être cible, parce que la population n'a pas d'armes, la population ne va pas au combat. Et vraiment, c'est malheureux que cette population continue à subir les conséquences d'une guerre qu'ils n'ont même pas désirée. Donc, des deux côtés, c'est-à-dire du côté gouvernemental, du côté des groupes armés, nos messages, c'est d'assurer que cette population soit protégée. La population civile et aussi la population des partenaires humanitaires, parce que les partenaires humanitaires sont venus de loin ou bien sont centrafricains, sont venus d'autres régions pour venir l'appuyer. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose qu'ils soient exposés à ce genre d'insécurité. Donc, nos messages de plaidoyer sont clairs, mais si le télé, la situation est contraire, parce que plus la guerre s'intensifie, les populations continuent à fuir. Il y en a qui ont subi des déplacements 2 ou 3 fois et qui n'arrivent malheureusement pas à retourner dans les zones d'origine. Donc, c'est une situation qui nous préoccupe, d'où le message de plaidoyer que vous, au niveau d'OKEA, au niveau du siège aussi, véhiculez ce message à travers vos canaux de communication. Il faut que la population soit protégée. Il faut que les partenaires humanitaires soient protégés. Je parle des partenaires humanitaires parce que si vous allez sur notre site pour l'année 2021, 396 incidents ont été rapportés, des incidents contre les acteurs humanitaires. On a connu des morts, il y a des blessés, il y a trois collègues humanitaires qui sont décédés. Et il y a aussi des blessés, 28 blessés. On a des cargaisons humanitaires qui ont été ciblées ou l'assistance humanitaire déroutée. Ça, c'est vraiment dommage. L'exemple que je vais donner, c'est l'année passée à Bakouma, où pendant une mission d'évaluation des besoins humanitaires de la population déplacée, des groupes armés nous ont volé 8 véhicules de partenaires humanitaires qui partaient dans la zone juste pour évaluer les besoins afin de pouvoir planifier l'assistance. C'est vraiment dommage. Et là où vous êtes au niveau du siège et continuez à véhiculer le même message, nous avons besoin de la protection pour les acteurs humanitaires et pour la population qui est ciblée malheureusement et qui ne fait pas partie du conflit. Donc, il faut qu'ils soient protégés. Je vous remercie. Yeah, merci. Thank you very much. Huguette, so it is very probable that the flow of people fleeing the Central African Republic will continue, and especially in your direction towards north, towards Chad. So, I mean, what are you preparing for? I mean, in terms of short and midterm perspectives and projects. I mean, you need more money, right, to be able to offer what you would love to do, right? Okay, thank you. Maybe okay. I will talk in French directly. Oui, avant peut-être de continuer, je voudrais dire que au niveau du sud de Tchad, on a l'impression un peu que la crise est un peu perdue. Les bailleurs de fonds ne sont plus assez disponibles pour pouvoir financer parce que
les réfugiés étaient là depuis longtemps et il y a eu beaucoup de financements qui les ont aidés jusqu'à maintenant. Donc, on a vraiment besoin de financement pour continuer à les supporter. Mais les petits fonds que nous avons n'arrivent vraiment pas à combler les besoins qui sont là aujourd'hui. En termes de plan humanitaire qui est disponible, ce n'est financé à peine qu'à 12% dans l'année. Donc, le besoin est vraiment là et existe. J'ai eu à faire le mois passé une visite sur le terrain où j'ai visité un camp de réfugiés de CAR, où j'ai discuté avec certains membres qui m'ont vraiment dit, parce que depuis 19 ans, comme je le disais, ils étaient là, mais ils ne sont pas prêts à se retourner, à repartir, parce qu'ils se disent que la guerre continue toujours. Ils ne savent pas ce qu'ils ont laissé là-bas et comment ils peuvent partir là-bas pour mieux s'insérer. Ils sont déjà prêts avec d'autres appuis à avoir d'activités de développement pour mieux s'insérer, mieux se faire reconnaître et progressivement. Donc, ce serait bien en termes de mots, de plaidoyer à l'endroit des bailleurs, des gouvernants, que ce serait vraiment bien qu'on commence par voir comment appuyer ceux-là. Parce qu'ils n'ont plus de derrière, ils ne pensent pas se retourner pour autant et ils sont environ 150 000 ici. Le mois passé, on en reçoit progressivement. L'UNHCR ici est en train de faire un travail impeccable d'accompagnement en associant les autres ONG humanitaires, mais les ressources sont limitées. Donc, plaidoyer de lever davantage de fonds. Over to you. Thanks. Yeah, thank you very much, Ugat. So hopefully more funds are coming towards to your way and Ocha's way, obviously. But Tim, when we talked and prepared, you were saying that sometimes less is more, especially when it comes to money. And you said, I mean, why is that? It's a little bit surprising and seemingly absurd to advise United Nations, advise German governments in terms of cooperation, international cooperation, to just reduce money. Why is that, Tim? Please help us to understand that. Yeah, thank you very much. It's not about reducing. It's not that I'm saying reduce funds for the Central African Republic, but I am saying sometimes if you're not sure how you're spending the money, it's sometimes better to not spend it than to spend it wrongly. And for the Central African Republic, I think we have a lack of understanding, and I also do have a lack of understanding of how the economy functions. So many of the tools we use to support the population are not adapted to the context. One of the key factors is that the institutions that are coming externally are incredibly rich if you compare them to the funds institutions in the Central African Republic have, public institutions, civil society institutions, or what a regular household will have. So if you compare the salary of an international worker in the Central African Republic to the salary of a regular person with the same qualifications or same level in the Central African Republic, if you have that comparison, that's, I mean, 10, 20, 30 times fold. And then you have also the budgets. If you have an NGO working in the health sector and you have a department of the health sector in the public institutions, you also have 10, 20, 30 times the budget. So it's an incredible imbalance. And that also means, unfortunately, since this money has to be spent, that these things, because if you don't spend it, that's the logic of donor-funded projects, then you lose the money and you won't even get it next year. So you have to spend the money. So big projects are made, like building an expensive road, building expensive institutions like a huge school or graduate institute, etc. But the problem is if you use these big projects, then you cannot use a lot of the local economic resources because, for instance, to build a road, there
aren't enough societies in the Central African Republic, companies that can do this kind of work. So they come in from Cameroon. So you say you're spending a lot of money in the Central African Republic. Actually, most of it flows back out. So instead of building, this is the typical example that I give, one big road, I say, refurbish hundreds of small roads. This is also what the country needs. It needs a connection because so many big parts, so many parts of the country are not connected to one another. And this goes for everything. These projects need to go much closer to the population. So rather than building a big school in a big town somewhere outside Bangui, where unfortunately none of the population that comes from the villages can access because they don't have the means to come there, they don't have the means to lodge in the vicinity, it probably makes more sense to support somehow the deployment of teachers to many, many schools all over the country. So that's one of the typical problems. The Central African Republic, of course, it can use more school buildings, but the real problem to education, I've done a study on the education sector, is the lack of the deployment of teachers. So it's not actually a question of money, it's a question of structure, of reforms, of adapting to how the society functions. And there's also the point of security. I think here we have very false expectations from the international community of how security is understood by the population and how it can be provided. We have an understanding, I would say all international actors in the Central African Republic, that it has to be, for instance, state-provided security that is top-down. So you have a police, for instance, you have a problem and you go to the police and then the police deals with it. But this kind of institutionalized, rigorous structure of providing security has never existed in the Central African Republic, and is also quite dangerous if it's badly implemented. Take the army. The army is very welcomed by the population at the moment for it having dispelled rebels. But historically speaking, as soon as the army loses its support through central supply chains, so for instance, their per diems, they get per diems when they're outside of the capital, fuel, food rations, lodging, and all kinds of things. As soon as this starts stopping and they don't get replaced, usually they would have to get replaced every 6 months, which is unrealistic anyway, but even if after 2 years they're still not replaced and they have to stick to their post, but at some point they get frustrated. They either, in best conditions, they just don't do their job anymore, which is often the case. They just, they do something else. They start farming, they start just talking to people, and worst case, they start living off the population. So this kind of centralized security apparatus is not one that I think is feasible for the Central African Republic in the short term. But what is feasible is working with the institutions that exist. Many people have trust in local chiefs, local notable people. They have a lot of trust in speaking with one another, speaking of differences and finding an agreement, even if there's violence, you say, well, at the end, this person pays a certain amount to the other one and let's move on, rather than going to the judge who's never there. And even if he's there, he'll come once and then he'll come again in 2 years. So let's not deal with these central structures that are not functioning, unfortunately. And for that, unfortunately, to get engaged in such an environment, very big, colossal institutions are ill-equipped. So obviously, and I'm sorry to take this example, if you come with 8 vehicles into an area that is extremely poor, well, then these vehicles are an extraordinary sign of wealth. I mean, if you could get hold of these vehicles, you could make so much money compared to what the economy in that area has to offer. So I'm not saying don't drive anymore, but what people can access is going by foot, going by bike, going by motorbike. It's the lower the costs of your project, the closer they can also get to the population. And this is difficult, of course, because in that case, rather than having $1 million project, which is good to manage, you would probably need to have 10,000 or 100,000, $100 or $1,000 projects to really fit the economy as it's currently in the Central African Republic.
Yeah, thank you very much. Tim, that was very passionate, and we understand how much work goes into analyzing, because it seems from the outward, it seems easier to just spend a big woof of money once rather than diversifying and going into deep bottom needs of people. So that was very interesting. Thank you. Vedaste, I saw you nodding a few times. Are you going in line with what Tim was suggesting? Merci beaucoup. Je suis d'une partie d'accord avec Tim parce que je suis sur le terrain. Et ce que j'observe, c'est relativement ce qu'il a dit. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que le problème en Centrafrique, c'est qu'en fait, l'autorité contrôle une petite partie du pays. La majorité est contrôlée par les groupes armés. C'est l'année passée que l'armée gouvernementale appuyée par les Alliés ont commencé à récupérer certaines villes. Mais dans la plupart de ces villes, il n'y a même pas l'autorité disponible. Même l'autorité qui est disponible n'a pas d'autorité en tant que telle. Il y a un préfet qui a un bureau là-bas, mais il ne contrôle que la ville, mais il n'a pas accès à d'autres parties de sa zone. Raison pour laquelle même les services techniques de l'État, il a parlé de l'éducation, je peux mentionner aussi la santé, je peux mentionner l'hydraulique et les autres. Ils ne sont pas vraiment beaucoup plus présents partout dans le pays et outillés. Et par exemple, moi je suis de Ocha, nous avons des mécanismes de coordination humanitaire à travers le pays, même dans les structures décentralisées, les clusters sont opérationnels partout où nous avons nos activités. Mais la participation des services techniques étatiques, ça fait défaut parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont partis récupérer le poste. Ils sont rentrés immédiatement à Bangui pour chercher des salaires. Ils ne vont plus retourner là-bas parce qu'aucune banque ne fonctionne. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas vraiment le minimum basique pour qu'ils restent là-bas. Donc, je ne vais pas les blâmer, mais c'est la situation que nous vivons ici. Et donc, le niveau de financement, oui. Pour les partenaires humanitaires, pour 2022, nous demandons 461 millions pour les besoins prioritaires humanitaires dans presque tous les secteurs. Si on compare avec l'année passée, c'est vraiment une légère augmentation, mais les besoins en général ont augmenté. Ce que nous avons demandé, c'est justement pour couvrir les priorités des priorités. Et je crois que les bailleurs vont continuer à être vraiment généreux et pour pouvoir justement financer ces activités humanitaires. On ne demande pas beaucoup. Alors, on s'adapte au contexte parce que on utilise l'assistance humanitaire classique, distribution des vivres, non-vivres et tout ça, mais on s'adapte aussi aux nouvelles techniques d'assistance, comme le transfert des cash là où c'est possible. Cela, ça limite justement le danger de voir les camions du PAM pillés partout, ou bien les camions d'OIM qui transportent les biens non alimentaires. Ça aide, mais le problème, c'est la population vulnérable n'est pas outillée, par exemple, des moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier de cette technique d'assistance. Par exemple, pour les cas de transfert, il faut l'utilisation des téléphones. Et quelquefois, la population bénéficiaire n'a pas accès au téléphone. On utilise les vouchers là où c'est possible. On combine l'assistance classique et l'assistance justement moderne pour assurer que, franchement, la population bénéficie de l'assistance nécessaire. Yeah. Le grand problème, il a parlé des autorités et tout ça, le grand problème pour les violences basées sur le genre et les femmes qui sont violées partout, c'est l'assistance juridique. Donc, si vous comparez ce que ces femmes pourraient avoir comme assistance juridique par rapport à ce qui existe comme outil, là, il y a vraiment une grande différence. Et il faut aussi mettre en parallèle cette assistance juridique avec ce qui fait la coutume et la culture. Parce que souvent, les choses s'arrangent à l'amiable, c'est-à-dire tu violes ma fille et tu viens, je te donne une chèvre, je te donne 2000 francs, le problème se règle. Yeah. Mais est-ce que ça règle le problème de la victime? Non.
ça ne règle pas le problème de la victime. Donc là où nous avons la possibilité d'ajuster l'assistance, on le fait, mais comme j'aurais dit, nous avons vraiment beaucoup de challenges, y compris les challenges pour répondre aux besoins de protection, parce que c'est une crise de protection, c'est des conflits, c'est des violences, c'est quoi. Et donc ça, c'est un grand défi qu'à fil et à mesure, nous allons continuer à discuter ensemble pour voir comment justement mettre à l'échelle l'assistance. Mais je vous avoue que les problèmes persistent. Yeah, absolutely. Thank you very much for that. So this is really, we have an idea of how difficult it is and how the dilemma is there, and yeah, we get how difficult it is to decide where to go and to help as good as you can. We've got a question from the audience, and Michael Geisler, he's referring to France as the former colonial power. And obviously we know colonial history in the Central African Republic has been a brutal one, which is still, there are still impacts and felt by the population. Tim, when we talked, you said people were very much aware of this and try to stay with themselves rather than going outside, because from the outside, the influence from outside had been quite negative throughout the colonial history. So again, how is your feeling? Is there still a presence of the French presence? Do people in CAR still align to a French colonial influence? Oui, merci. Bon, la question en République centrafricaine, c'est peut-être docteur Kalama qui peut vraiment répondre à ça. Moi, je suis au niveau de Tchad et je peux dire en réalité que les réfugiés qui sont ici ressentent ça. Et les quelques personnes qui se retournent, ils n'arrivent pas à y rester. Et ils ont aussi, parce que c'est des communautés qui sont proches de CAR, l'influence de ces forces qui rentrent aussi sur le territoire tchadien, malgré certaines barrières qui existent. Mais cependant, je voudrais revenir un tout petit peu sur les questions de violence basées sur le genre et sur les questions de l'aide et de budgétisation. Docteur Kalima a beaucoup parlé de ça, et on veille en tant qu'acteur humanitaire à ce que les besoins soient identifiés de façon assez stricte pour ces réfugiés-là. Donc, on fait des analyses quand même en amont pour veiller à ça, mais il faut peut-être mettre aussi sur la table la question de distance. Les distances dans les pays sont énormes. Et l'accès même en termes de voies pour accéder à ces camps sont aussi pas mal. Et comme il a dit, toute la logistique n'est pas réunie parfois pour les humanitaires. Mais n'empêche, en utilisant même les locaux, on le fait. Pour la question de violence basée sur le genre, ce que nous, on fait ici au niveau de Tchad, c'est qu'on implique quand même tous les acteurs de la chaîne, depuis la prise en charge, les discussions avec les centres de santé et aussi en impliquant les agents de la juridiction pour voir ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais c'est cette coordination de tous les acteurs de différents maillons de la chaîne qui amène quand même à résoudre un tant soit peu ça. Et comme les gens vivent toujours dans les camps, ils ne sont pas à l'aise. Il y a toujours les questions de proximité qui créent toujours les questions de violence et d'insécurité. Et nous développons aussi certaines actions de cohésion entre les différents groupes pour créer les questions de paix et de sécurité pour qu'ils puissent mieux cohabiter ensemble. Yeah, thank you very much again. Tim, I repeat Michael's question regarding French influence. Is it still felt in CAR, or is it just a reminiscence of the past? Well, it's still strongly felt. Obviously, it's for instance, the only European nation that has an embassy in the Central African Republic. But I think it's also overestimated today. It's it used to be extremely strong, also in the post-colonial period. But I think nowadays, they're mostly in retreat, and I think they
many French stakeholders would prefer having less to do with the Central African Republic. But yeah, they're still very strongly felt, their presence, but it's probably less strong than one would think. Yeah. Talking about European influence, I mean, obviously the Russian mercenaries who are in the country and are still in the country is a fact. Vedaste, is there anything you could comment on the Russian presence, which obviously, as we are in a war times in Europe, Ukraine, I mean, is there anything coming up from the presence of Russian mercenaries in CAR? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la question, je voulais quand même souligner que nous avons des mécanismes de coordination civilo-militaire qui appuient l'assistance humanitaire à travers le pays, qui nous permet justement de pouvoir justement échanger, et collaborer et s'appuyer aux mécanismes militaires qui existent. Donc, j'avoue que nous avons les participants à ce mécanisme de coordination civilo-militaire. Il y a les forces gouvernementales, il y a les forces des casques bleus de la MINUSCA, et il y a aussi l'équipe d'intervention de l'Union européenne, Euroteam, mais les Russes ne participent pas à nos mécanismes. Donc, on les voit, on voit les véhicules, mais nous ne sommes pas coordonnés avec eux. Nous n'avons vraiment pas de point d'entrée avec eux. Et nous collaborons beaucoup plus avec l'état-major de l'armée nationale et nous collaborons beaucoup plus avec la force de la mission des Nations Unies. Mais les Russes sont sur le télé, ils font ce qu'ils font là-bas et nous n'avons aucun contact avec les Russes. Et je vous remercie. Yeah, okay. That was good to clarify. Huguette, what is your feeling? Why is it that CAR is on CARE's 10 most underreported humanitarian crises for years in a row? Why is it that the reality in CAR, which is depressing, as we heard, why is it that so few media globally are interested and invested in the state of union in CAR? Ok, merci beaucoup, Rita, pour cette question. En réalité, au niveau de Tchad, je parlerai vraiment pour le côté Tchad. Et c'est vrai que ça a un lien étroit avec la République centrafricaine. Mais le problème, c'est que ces populations sont là depuis un moment et ils sont assistés. À un moment donné, la vision des bailleurs est détournée vers les grandes crises qui existent. Donc, on prend ça comme une crise latente qui demeure dans les situations. Et aussi, les médias, pour nous, ne sont pas vraiment intéressés parce que s'ils étaient intéressés, le plan humanitaire de réponse qui est établi pour peut-être plus de 160 millions de dollars n'est financé qu'à 12%. Ils n'ont pas assez, l'information n'est pas partagée, on ne sait pas si ils sont informés ou pas. Et c'est ça un peu notre crainte. L'autre chose sur laquelle on voudrait un peu insister, c'est qu'il y a quand même une peur d'insécurité dans la zone et il y a beaucoup d'acteurs qui n'y vont pas. Et une fois qu'ils n'y vont pas, peut-être beaucoup ne communiquent pas non plus sur ce qu'ils sont en train de faire et comment ils peuvent le faire. Je suis revenue sur d'autres points avant qu'il y ait l'accessibilité de ces zones qui sont auparavant qu'il y avait beaucoup d'interventions, par exemple au sud, là où j'ai parlé de Maro, de Moïsala, etc. La voie était accessible, mais aujourd'hui, tu peux faire une cinquantaine de kilomètres sans rencontrer personne. Donc, du coup, l'affluence sur ces voies aussi limite vraiment les gens. Donc, les gens n'ont pas l'information, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Et beaucoup de bailleurs, par exemple, quand on voit les bailleurs, grands bailleurs comme ECO,
définissent leurs priorités sans penser quand même à cette crise, à ces réfugiés qui sont au sud du Tchad. Les grands bailleurs aujourd'hui, c'est les bailleurs un peu américains. C'est l'USAID qui a quelques financements dans ces zones-là. Et le système des Nations Unies continue de supporter. Donc, il y a eu peu de médiatisation sur la crise et c'est lié à ces différents facteurs-là que nous pouvons citer. Yeah. Merci beaucoup. Yeah, thank you very much, Huguette. That's good to understand a little bit the mechanics behind this very low attention towards the humanitarian crisis situation in CAR. Tim, for the last 4 minutes we've got, I would like to dive in and see how the presence of a war in Europe, Ukraine, could help to raise awareness for global humanitarian crises. I know that since the war started in Ukraine, the international development community is in agony, obviously trying to help Ukraine, but fearing that the funds being channeled towards Ukraine right now obviously are lacking for all the other crises internationally. So what is your take on that? Are you pessimistic, or are you hopeful that a presence of a war in Europe helps to raise awareness and perhaps allows to bring more funds towards other countries in need? Well, it's a bit of glassballing. We don't know. It could indeed be the fact that Ukraine funds are channeled that usually would go somewhere else towards the effort of helping Ukraine. But I also believe it could be, and we will see whether this happens, that as such mediatized conflict, so close to European donors, for instance, will raise the awareness that in general we should probably put more money into conflict prevention, because the Central African Republic, fortunately, today doesn't see as many conflict deaths as it saw 5-6 years ago. So it probably makes sense to invest now into conflict prevention rather than having to invest much more money in 5 years into dealing with an active conflict again. And obviously, there's also the contest with Russia. And in the Central African Republic, we have the presence of Russian mercenaries, and we also have a split within governing elites, within public elites, and a little bit maybe also in the population between, so to say, pro-Russia or pro-European, pro-West forces. But I would also say this is a bit of a fake shift. There's rather just a lot of people who just want to move on with their lives and stop this war. And then there's a lot of very loudly speaking elites that, pick one camp or the other. But I think it just shows again that we should stay focused on the Central African Republic, or become focused on the Central African Republic, but maybe talk a little bit less about the war and speak more about development. Because I think just sticking to humanitarian aid will not change a lot in the long run. We have to really speak about how can we help accompany Central African ideas of moving forward with development, and not just seeing this as a perpetual crisis, because it's been 10 years. At some point, we have to stop calling it a crisis, and we have to start calling it something else, in my opinion. Yeah, thank you very much, Tim. We are at the end of our discussion. Unfortunately, we could go on and on, but I think we just had glimpses of the reality on the field, on the ground. So thank you very much, Huguette. Thank you very much, Vilastus. Thank you very much, Tim. That was great having you. Thank you in the audience of joining us, of giving us your questions and thoughts. That was very helpful. And we just have huge respect for all of you who are working on the ground, trying to alleviate suffering. And our hearts are reaching towards you and the teams, and obviously the population in CAR, the Central African Republic. If you in the audience would like to join us for the next volume of the 10 most underreported humanitarian crises 2021, please do so. Next time will be April 4th, and we're going to analyze the situation in Guatemala. But for now, thank you very much for being with us. Thank you for joining us. Please stay healthy, and let's keep up the good work. Thank you very much. Have a nice evening.